Welcome guys. We pane lesson zvino tichange tichida the reactions of acids and bases. Saka in the previous lessons we learned isusu kuti an acid is a proton donor. So what it means kuti an acid is a proton donor is because it donates this H plus ion, right? And we also learned that a base is a proton acceptor, saka which means it accepts or tora the proton which is the H plus ion. Saka kuti ikwanise kutora that proton chinoitika ndechekuti inenge ine NOH minus. Though all bases haasi mabases ese haasi ane OH, but for this one we will use example tishandisa chi OH because tichazotarisa matypes emabases anenge aripo. But for you to understand an acid proton donor, a base yedu inenge iri a proton acceptor, which is the OH. And it saka zvinobva zvaitika ndezvekuti isusu pa acid yedu, if it reacts with the base, mune zvimwe zvinhu zvinenge zvirimo. For example, there is also things like pa acid pedu panokwanisa kunge pane chlorine, which makes it hydrochloric acid. Then pa base yedu panokwanisa kunge pane chi sodium, which makes it sodium hydroxide. Is that okay? Saka tadaro manje panoitika reaction yedu zvichange zvichiitika ndezvekuti H plus yedu iri pa hydrochloric acid ne OH yedu inenge iri pachi pa base, zvichabatana zvoteerana zvinobva zvanogadzira chi H2O, which is water inenge iri chi kunoko. Is that okay? Saka H plus yedu iri unobatana ne OH, yabatana ne OH yobva yaproducer H2O. Then on the other hand, we also have what? Chlorine yedu yepanapa ne sodium yedu iri panapa, ndizvo. Saka these ones zvinobva zvanobatana because why? We have our sodium yedu inenge iri sodium what? Plus, and chlorine yedu inenge iri chlorine Cl minus. Pazvinonobatana zvinobva zvatifomera a salt inenge ichinzi sodium chloride inenge yakadai so. Tadzikisa this one, todzikisa panapa 1 and then it produces what? This one. And this one do inenge iri what? Our salt inenge iri panapa. So in other words, we would say hydrochloric acid HCl plus sodium hydroxide will give us what? The salt, which is sodium chloride plus H2O. Saka this type of a reaction now zvinenge zvaitika ndezvekudai so iyanga iri acid yanga iri base, right? Saka remember isusu patinotaura about acids and bases, we also talk about their what? Their pH values. And it saka pH yedu ye acid yedu inofana ngeri what? Below what? Below 7. Saka tinoti inenge iri 7, toti below what? It's 7 and below ndizvo. And then it will be what? 7 and what? Above. Is that okay? Saka chinobva chaitika ndechekuti it's not equal to 7, it's above 7 ndizvo. And then it's below what? 7. Then zvasangana kudaro chinobva chaitika ndechekuti salt yedu inoi its pH inobva yaita its pH, it will be neutral pH, which will be approximately equal to what? To 7. So uchanotisa kuti panoreacta hydrochloric acid yako ne sodium hydroxide ichakupa a pH what? Value which will be equal to what? To 7. And also water yedu inenge ine pH value which is equal to what? 7. And the reason why it is a pH value equal to 7 is because water yedu hainachi haisi a proton donor or a proton what? Acceptor. It will be just a neutral compound.